За 2 ходки пацаны 30 типов взяли. Набрали полонених. Russian sources report that approximately 2,000 servicemen have surrendered to Ukrainian forces in the Kursk region. And on this video, Ukrainian soldiers captured 30 more Russian troops in Kursk and transported them in 2 trips. За 2 ходки пацаны 30 типов взяли. IDs of Akhmat unit servicemen, captured after their defeat by the 225th Assault Battalion during the Kursk liberation operation. Reportedly, this is Daryino in Kursk, worked by the 225 Separate Assault Brigade. In 1 week, Ukraine took control of more Russian territory than Russia was able to capture in 2024. But it also speaks to the absolute senselessness of this war, waged by one man and his mafia henchmen. Russian drone hits a Ukrainian vehicle while moving in Kursk zone, but the vehicle and everyone in it survived. Аварийка случилась, якусь хуй вона не їде. Вискакуй. Куди вискакуй? Посад. Їдь. Вона не їде, блядь. An ambush by the subversive reconnaissance group of the Special Forces of Ukraine on a truck of the Russian armed forces with personnel in the Kursk region. Ukrainians and their humor. Ukrainian soldiers left Google reviews for a cafe in liberated Sudza in Russia. Russians are expecting another insertion, or a feint move, in the Troborovo direction of Bryansk Oblast. The enemy, Ukraine, continues to transfer reserves towards the border in new directions, trying to spread our forces along the front. At night, the movement of equipment was recorded along the Kiev highway on the section Krolovets-Glukov-Bachevsk. They did not enter the city of Glukov, but drove around it from the northern side. Presumably, the enemy is concentrating forces in the direction of the Troyebortnoye checkpoint. The Ukrainian 40th Tactical Aviation Brigade Ghosts introduced what is quite possibly one of the best MiG-29 Fulcrum combat liveries fielded. All black air superiority with Ukrainian flag IFF markings and the brigade's ghost nose art. Putin asks the Kursk governor Alexei Smirnov for a report from the Kursk region. Ukraine has advanced 12 kilometers into our territory along a stretch of 40 kilometers. Putin angrily interrupts him and says that it's not for him to reveal such things. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
Ну, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Да, но у нас 28 человек. A Russian resident of Kursk region tells how Russia's authorities organized the evacuation of civilians. We were told there would be a train at 5 o'clock. A lot of people gathered. We arrived at the train station. There was no train. It had left. We've all been abandoned. Our head is a scoundrel. A real scoundrel. We don't know where she went. She's an idiot. Но это страшно так, что это не рассказать, как это страшно. Это так страшно, что не можно. Сказали, что пойдет поезд в 5 часов. Люди все собрались. Собралось миру столько, что страсть вообще невыносима. Пришли, никто никому не передал, не объявил, что поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили. Наша голова сволочь, скотина самая настоящая. Куда она делась, мы не знаем. Идиотка. Спасибо, что там... Как его забыла? Дмитрий, как забыла фамилия. Пугачев. Хоть спасибо, хоть какой-то тот самый организовал. И то мы стояли там. Уже я звонила и в МЧС, и в милицию, куда нам сказали, убегайте бегом. Мы стояли, ждали. Подъехал автобус. Когда автобус подъехал, сказал, поедем в Дом культуры, заберем в Дом культуры людей. Мы доехали в Дом культуры, так как у нас с нами были дети. Мы сели в дом, там нас посадили, я инвалид второй группы, посадили нас инвалидов, посадили детей в этот автобус. Полон автобус, битком. How it started versus how it's going. Evolution of Russian propagandists from Kyiv in 3 days to it's good there's a counterterrorism operation declared in Kursk region. Горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то? Киев будет взят так быстро? 1,5-3 дня. 2 дня, потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Ну, возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Приказ министра обороны Шойгу: 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9:00 нападение на Украину, 12:00 обед, 13:00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21:00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович, а в остальном, мне кажется, недалеки от истины. Кто придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за 3 дня? Это же мы ни разу такого не говорили. Ну, слава богу, вели же КТО. Ну, я туда приехал и обратно, причем с оружием. Меня никто нигде не остановил. Вот, линия фронта, я спокойно приехал, прошел по городу, забрал там стариков, посадил в машину, уехал обратно. Тут никого нету, до Москвы дошел никого. Силы и средства довольно-таки серьезные. Это штатные общевойсковые соединения, которые зашли на территорию Курской области. И здесь говорить о том, что какие-то ДРГ зашли, там мы там сейчас быстренько их оттуда выгоним. Но было бы навязчиво, надо трезво смотреть на ситуацию. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day, we had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.